Blue Archive just destroyed Connor CDawgVA. What happened, chat? Looks like we got a little situation here with the hit gotcha game Blue Archive. You can see they posted this announcement, Summer Sky's Promise, saying watch to get Twitch drops, including Gigux and Triya, CDawg, and Iron Mouse. Cái chat để đâu cho đẹp bây giờ? Tắt đi nhá. Nôm na là vừa rồi thì tôi có thấy là bên Blue Archive vừa tổ chức một cái sự kiện drop ở trên Twitch. Bao gồm có 4 khách mời là Zentrea, Iron Mouse, CDawg và lại Gigux đúng không? Xong rồi hủy. That little plot twist here. Blue Archive would actually decide to shut this whole event down after player feedback, which was certainly the right call by the devs or their... Chung là sau đấy thì trên Twitter chửi ầm lên là khách mời chả liên quan chóa gì đến cái game cả. Và là cái đám này chả chơi game bao giờ. Trong khi có những content creator chuyên làm content cho cộng đồng Blue Archive thì không được mời. Mà cái game này lại mời 4 đứa. Chỉ đơn giản vì chúng nó trong vòng tròn anime và fame to, kiểu như vậy. Trong đấy thì tôi nhớ không nhầm là thằng CDawg là bị nói nhiều nhất, bởi vì CDawg là view content kiểu loli và shota ở một góc nhìn khá là tiêu cực. Marketing team, whoever was really in charge of, getting this event live, there was a little something that could have been done a little better with the people they picked for this event, specifically in particular Connor, but we'll get to that in a moment. Let me just explain Twitch drops for anyone not familiar with this. I've seen a number of games do this, and how it works is a game company or a third-party marketing company that the game hires will pick some streamers for a temporary partnership, let's say like a 1-week partnership for this example. And then during that 1-week period, the gamers from said game can watch the partner Twitch drop streamers. Twitch drop đơn giản là các bạn hợp tác với các streamer, và xong cái tuần đấy thì streamer đấy stream cái game đấy trên Twitch, và người xem stream đấy của những streamer đấy sẽ được dựa vào giờ xem mà nó tặng quà trong game, kiểu như vậy, để promote cái game đấy. Nói như nào nhá, nói như này nhá, nó không giống vụ VP Bank vừa rồi, bởi vì vụ VP Bank ấy thì tâm điểm là team 1, còn vụ này ấy, là team 1 phục vụ cộng đồng LL đúng không? Vụ này ấy là tâm điểm là CDawgVA, Gigux, Zentrea và Iron Mouse để phục vụ cộng đồng ấy đúng không? Vấn đề là cái tâm điểm nó không phải là người trong cộng đồng, nó khác vụ VPN một tí như vậy. And then get loot in-game based on different tiers depending on how long they watch the streams. True. For example, watching for 2 hours might unlock one of the in-game rewards, then another at like 4 hours, and then the last one at like 6 hours. The goal obviously to drive traffic to both the game and the streamer. Thì ở cái ví dụ này tôi có thể nhìn ra được tại sao Blue Archive quyết định đầu tiên làm như này. Nói thật với các bạn nhé, ở góc nhìn marketing ấy, thì cái người ta nhắm tới là những đối tượng không nằm trong cộng đồng. Họ cần những cái người bắt cây cầu, như là những người có fame lớn và có những cái khách mời tiềm năng trong giới anime mà chưa chơi game Blue Archive để biết tới game Blue Archive, đúng không? Đây là lý do vì sao họ chọn những content creator trong vòng tròn anime để promote game này. Hiểu không nhỉ? Nhưng mà ngược lại thì nó cũng khá là sượng cho fan, bởi vì những người này không phải là những người thân thuộc với họ, không phải là những content creator làm content về Blue Archive. Nếu như chỉ mời content creator Blue Archive ấy, thì không nhắm tới các cái đối tượng người chơi bên ngoài vòng tròn Blue Archive được. Bởi vì sao? Những content creator chơi Blue Archive ấy, thì người xem của họ đã là những người đã chơi Blue Archive rồi, thì nó không vươn tới được xa hơn, đúng không? Thì đúng ra ấy là nên mời 3 người, 2 người trong cộng đồng Blue Archive và 2 người bên ngoài. Vấn đề của cái event này ấy là chúng nó mời 4 người nằm ngoài cộng đồng Blue Archive. Thành ra là fan nó bực mình thì cũng rất là dễ hiểu. And to of course also provide benefits to the people who play the game that's currently hosting the Twitch drops. That all said, it's pretty common, very common actually, for people to pull up the partnered streamer's page and then mute it and minimize it and go right back to gaming or whatever else they were doing. True. That way they unlock the rewards without really having to watch the streams. Đây là do vì sao mình bảo nó khác với lại cái vụ vừa rồi của VP Bank một tí như vậy. Make no mistake nha, nó không giống nhau đâu các bạn, nó khác nhau nhá. Cơ bản là thu hút người chơi mới, còn fan bực mình thì chịu thôi. Zen có chơi BA và Mouse làm sponsor cho BA 2-3 lần trước đó rồi. Gigux biết về game và ok về nó, chỉ có CDawg là lạc loài thôi nhỉ. Thằng lạc loài nhất là CDawg. Iron Man là người thân thuộc nhất về game. Zentrea thì tôi không biết. Gigux tôi không biết.
Hai người kia tôi không biết. Oh, and I forget if this is the case or not, but I think Twitch may have become aware that people were doing that, and so they stopped giving Twitch drop rewards if people have the stream fully muted. So some people will just put it to like 1% volume or something like that. I forget if that's really how it works though or not, if like the mute thing is something Twitch is aware of or not, but yeah. Okay, now that we are all on the same page with the Twitch drop stuff and all that, we can return to Blue Archive and how this whole event, this Summer Skies Promise event with Gigux and Trias, CDawg, and Iron Mouse got scrapped. It canned the whole thing. Yeah, cancel the whole thing. Blue Archive gọi là hủy toàn bộ cái sự kiện này. Takes us to the latest update from Blue Archive, where they say, "Hello, Sensei. This is Blue Archive." Sensei is like the main character, the player that you play as. So you play as Sensei. And they go on to write, "We sincerely apologize for any confusion and concern caused by the Blue Archive influencer campaign. We take the valuable feedback you have shared with us very seriously. After internal review and discussion, we've decided not to proceed with this influencer campaign. Moving forward, we'll strive to communicate in ways that better align with the direction of Blue Archive and the expectations of Sensei. We would like to sincerely..." Tôi nói như này nhé, nếu như cái roster đấy bỏ CDawgVA ra và cho một content creator thân thuộc trong cộng đồng Blue Archive lên, một người nhỏ hơn rất nhiều chẳng hạn, thì không ai kêu cả. Tôi tin là như vậy. Bởi vì bản chất của promote game ấy là đã nhắm tới các đối tượng content creator lớn, có fame lớn, nằm ngoài cộng đồng game để thu hút những cái người chơi nằm ngoài rồi, đúng không? Từ đầu đã thế rồi nên là chuyện này là bình thường. Chỉ là cái ông CDawgVA là người controversial với những content kiểu như là kiểu Blue Archive này, thành ra người ta ghét là đúng rồi. Thank all Sensei who continue to support Blue Archive and share their valuable feedback with us. We'll do our utmost to deliver a better experience and continue improving Blue Archive. You can see this already getting over 1.8 million views on x/twitter.com. I'll just take this moment to not so humble brag really quick, but also to give a shout out to Blue Archive because I actually did a sponsored like pre-roll with them about a year and a half ago, and great company to work with. Super nice, super easy to work with, and a company I'd gladly work with again for a pre-roll, obviously. Nếu dùng content creator của game khác như Genshin được không nhỉ Sydney? Kiểu kiếm người chơi từ game khác sang ý. Tôi không phải chuyên gia nên là khả năng là vẫn ok, nhưng mà oh fuck, cảm ơn Pioneer nhiều, sao biết tiền nó cho tháng sau. Okay dude, stop, that's enough. Tôi không nhầm thì bên Genshin có một cái luật ngầm là content creator mà chỉ làm content với Genshin ấy, thì không được nhận sponsor của bên khác. Nên là lý thuyết thì làm được, nhưng mà thực tế thì không biết. I don't stream, so you know, pre-rolls are what I can offer them, but like I said, it was a great collaboration. I also just realized, being an LA native, that pre-roll might have a different meaning to some viewers out there. Also, if you're like a SoCal resident, especially. Let me just clarify. By pre-roll, I mean like an integrated 60 to 90 second advertisement near the beginning of a video. Okay, moving on. Going back to this now canceled event, though, we can get some more context into why it was canceled and the feedback that they were referencing by taking a look at the Blue Archive subreddit, where the announcement post here is like this dude just saying LOL. Lol. Yeah, it's a great start. And we can see one of the top responses here, specifically pointing out Connor and Connor saying is off choice. Okay, I see. Thế hiển nhiên chắc chắn là xoay quanh thằng Connor rồi. Oh my god. An odd choice. I can see the rationale for the rest, but Connor has always felt like he's on the mainstream side of things in the anime community. I feel they went with people who have not played the game for Twitch drops simply because it's far easier to play the game for a couple hours as a new player rather than watch someone who has and is up to date who only has dailies left. Response reading, they got these people because they got the numbers, and Blue Archive wants the 0.1% of their community to try the game. Yeah, duh. They got the people because they got numbers. That's how marketing work, bro. Đấy là cách mà người ta làm marketing, làm truyền thông các bạn. Hiển nhiên là người ta sẽ muốn nhắm tới những cái content creator có một cái độ phủ sóng lớn nhất có thể và nằm ngoài cái vòng tròn đã tồn tại khách hàng của mình, đúng không? Nhắm tới những người mà chưa là khách hàng của mình để biến họ thành khách hàng của họ, đúng không? Đấy là hoàn toàn là mục đích của marketing mà, có gì lạ đâu, đúng không? LMAO. Response there saying maybe they should actually be choosy with who they pick rather than picking popular people that hate the game and the community big time. And then this one also specifically being about Connor, saying, especially since he, Connor, is on record hating lollies. This definitely can't end well for both sides, either his viewers or Blue Archive players. Like, I'm not even exaggerating. Anytime a lolly is mentioned in their podcast or whatever, likely referencing the Trash Taste podcast, he will argue about it being creepy or uncomfortable.
And someone else saying, which is rich, considering he started by fan dubbing Black Butler. And another top comment here saying, instead of sponsoring streamers that actually like the game, like Ramilia from Face Connect, we get 4 popular normie streamers who don't play the game. Oh yeah, có nhiều VTuber khác cũng chơi Blue Archive mà nhỉ. Gật gù trong giờ làm bị phạt cho tí. Phạt vì gật gù á. Khiếp, làm gì ghê thế. Trước tôi đi làm tôi ngủ con mẹ trong công ty được các bạn ạ. Chiều hôm nào mà sếp đi công tác hay là sếp tới muộn cái kiểu ấy, lăn con mẹ ra ngủ. And have fans that call us predators. Another response calling out Connor here saying, yeah, specifically that CDawg guy. That CDawg guy. I've seen clips of him cringing of the existence of Iramanga Sensei Sajiri figure and mocking his other co-hosts for getting the figure. I just can't find any non-biased take he'll give for Blue Archive that's not written on a script that Nexon prepared. Nếu như bạn tôi thấy cái vấn đề, nếu như bạn mời một thằng từng có những cái bình luận tiêu cực về cái content liên quan tới Loli và Sota ấy vào những con game kiểu như là Blue Archive ấy, thì hiển nhiên là người ta sẽ không tin được những cái lời khen đi ra từ mồm những người này, đúng không? Bởi vì cái basic belief của họ đã là ngược lại hoàn toàn so với cái selling point của con game rồi, thành ra là cũng khó. Nên là fan bực mình là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, theo tôi thấy là thế. Không hiểu lý do gì bọn này lại mời CDawgVA. Nói thật là nếu như roster giữ nguyên như vậy, đổi thằng CDawgVA đi thì không có vấn đề gì, đúng không? Edit. Here's the video of him just crashing out on his co-host for getting a Sajiri figure, and the figure is just as tame as any Blue Archive home screen girls. Another user saying, holy smokes, that clip is hard to watch. I don't even know why he would want to be sponsored by Blue Archive if he knows he'd hate to play the game. And someone else saying, money, plain and simple. Money. You can make a content creator turn their opinion 180 degrees with money. Let's check out this clip, shall we? Hyperlinked right here. Turns out it's actually more than just a clip, it is also a tweet here. So let's read that too. First, it says, this particular moment of trash taste always sticks out to me. Seeing Joey and Garnt clearly being okay with the Sajiri figure, while Connor's just like... Sajiri! Tôi đọc là Sajiri, oh my god. I can judge. What the fuck? Ladies and gentlemen, that I shout out Aramanga Sensei, just for Garnt. Cái video này, thằng CDawg bị tế khá nặng. Vì bị... là một người trong cộng đồng anime mà hành xử như là tourist vậy. Thật ra thì thằng CDawg này từ xưa đến giờ nó đã là thực dạng là khá là normie trong cái giới này rồi. Round of applause. Well done, Joey. Well done. I'm proud of you. I'm proud of you, Joey. Are we going to prison? Even though I saw about 10 Aramanga Sensei figures along the way. Why is there so many? I don't know. I don't know. It's popular enough, I guess. It's actually not too bad, to be honest with you. I'm not exactly a fan of Aramanga Sensei, but this is actually a pretty solid. I think you'd have the FBI knocking if you said you were. Well, I mean, Garnt should be used. Tất nhiên một phần cũng là kiểu vì chúng nó cái dynamic của ba thằng này là thằng Connor sẽ là thằng typically British, kiểu như là rất là phàn nàn, rất là kiểu xét nét kiểu đấy. Thì đây là cái dynamic của cái podcast này. Hai thằng này là hai thằng degenerate, còn thằng kia là thằng kiểu xét nét khó chịu cái kiểu. Thì không biết bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là diễn. Chỉ là well, khó mà bình vực được các bạn. Nó bị gọi là, như các bạn đã biết rồi về cái vấn đề là anti content kiểu Loli Sota rồi, đúng không? Thì thằng CDawg gần như là bên anti luôn. Thành ra là người ta ghét. I'm okay not seeing the figure, you know? You sure? It looks like a child's playmat there. What the fuck is that? Yeah, I'll bring it out. I'll bring it out, don't worry. The fuck is that? I think it's supposed to symbolize Sagiri's, like, bed, right? What happens in this anime? Why is it children's stuff? Because she is a hentai artist. She's right? She's what? like she's the Aramanga Sensei. She's the Aramanga Sensei. Yeah. And wait, he fucking know this. And the brother, I believe, is an Aramanga author, right? He's like, yes, yeah, he is an author. How do I remember more of Aramanga Sensei than I you? don't know, man. Bro, she's practically got like the fucking Cars bed, bro. What is that? She's not a hentai Basically, artist. Oh no, what the fuck? What the fuck is that? I think it's funny. All right, and what the fuck? And the grand reveal. Why is it like a child's playmat? I mean, how old is Sagiri again in the show? I have no idea. It's fucking 13, you know it. Shut the fuck up, Gan. Bro! You know it. You know it. Sagiri. Bộ này xem cũng mít, bộ này xem chán đéo chịu được, vặn nhạt nhẽo bỏ mẹ ra. Cái bộ này nó bị farm hơi quá.
Oh. I think this goes. This user Trip IRL would track down the figure and say this is what he's acting like as the most morally fricked up figure to ever. It's fucking fine. Cái figurine này nó bình thường, các bạn không có vấn đề gì đâu. Chỉ là cái content của cái bộ Eromanga Sensei này ấy, nó khá là khá là sus kiểu như thế. Thì thằng Connor ấy là nó hành xử kiểu như là diễn một cái nhân vật kiểu như là khó tính, xét nét với lại kiểu ông già kiểu đấy, thì nó hay phản nàn như thế. Tôi không nghĩ đấy là cái gì to tát cả các bạn. Cái clip vừa rồi tôi thấy bình thường. Nhưng mà well, nhiều người bực tức vì Connor hành xử như một đứa tourist các kiểu. Ever exist? Huh? Other responses Nó vẫn hay mà, dở chết mẹ. Fuck you chat. is like Connor's just a poser that tries to appeal to as many people as he can for the money and attention. Lots of e-celebs are like this. He's like the Ludwig of the anime sphere. I mean, they are friends, right? I think some people even said they're best friends or something. Next one saying, Connor is some normie pretending to be an anime fan. And this one reading, always so sus when someone drags the so icky bit on for this long. And this one saying, LMAO, the other two were genuinely excited too. Meanwhile, his mouth is ready to start complaining. Look at that screenshot they got. We'll take. Có phải ai cũng tin nó là diễn đâu. Đây này. Always so sus when someone drags the so icky bit on for this long. Kiểu như là tao luôn luôn thấy nghi ngờ vì tại sao nó lại diễn cái vai phản nàn gọi là xét nét trong quá lâu như vậy. Nên là họ tin rằng CDawg thực sự là có cái opinion như vậy kiểu đấy. Tôi vẫn nghĩ đấy là diễn. Who cares? Who gives a shit? And this one saying, LMAO, the other two were genuinely excited too. Meanwhile, his mouth is ready to start Keep in mind nhé, ba thằng này là bạn bè chắc là mấy kiếp chục năm rồi các bạn. complaining. Look at that screenshot they got. We'll take a look at a few more of these top responses. This one saying, let FBI knocking. When are normies gonna get new material? And this one saying, it's literally not even a lewd figure whatsoever, bruh. What is he crying about? Ultimately, with the announcement of the sponsored influencer collaboration event getting canceled, we would have a number of comments like this as well, saying, please redo the event with creators that support Blue Archive instead of ones who do not. Others like, no friggin' way, we're actually so back. They listened. This is a mega dub. Keep Moral Frog streamers away from Blue Archive. Okay, and good on. wait, seriously, that's insane. Let's go. We got the Sabe reaction. Tourist successfully gatekept. I really got to give credit to the Blue Archive players. They might really be like the most successful gatekeepers on the internet. It's not even just this specific situation, but like in general, they're very good at it. The last thing I'll mention about this now canceled event is presumably based on the dates in the khả năng cao là CDawg kiểu như là tệp đính kèm của Iron Mao các bạn ạ. Oh fuck, I just realized that. I just fucking realized that. Hai người này làm content với nhau 2 năm nay rồi các bạn. Yeah. God, right. streaming times here. You can see that it looks like CDawg and Iron Mouse were probably going to do like a collaboration stream on the 20. Of course they're gonna collab, chat. Of course. Chúng nó chơi Dark Souls 1 nó còn collab với nhau cơ mà. 22nd, Holy since fuck. they were both, you know, with the same time period there, same slot, so to speak. And presumably it would be Connor just complaining the entire time. So yeah, it's pretty odd that he even accepted the sponsorship. On the bright side for Blue Archive, they're now getting a bunch of free marketing from this event getting canceled though, since so many people are talking about it. So still a dub for them. That is the situation. Let me know what you think in the comments. Thank you for tuning in. Have a great rest of your day, and I'll see you in the next one. Next one. Good video, chat. Good video. Tôi thì tôi không ghét thằng CDawg. Tôi ngày xưa là fan nó. Tôi không nghĩ nó làm gì sai cả. Chỉ là cái cộng đồng mà lần này nó dấn vào ấy thì không phải là cái mà cộng đồng ưa thích nó. Đây là một cái miscalculation từ cả hai phía. Tôi nghĩ rằng không ai sai cả. Không ai hoàn toàn là quá sai cả. Chuyện nó không có to tát như vậy. Nên chọn những cái cộng đồng, những cái sponsor mà phù hợp với lại cái content của mình hơn. Anyway, đây là cái tin đấy đúng không? Blue Archive has cancelled its influencer campaign and after hearing the backlash from fans. In an office post, the developer apologizing and said the decision was made after an internal review to better align with what community expects. Most of the criticism focused on CDawgVA. Fans point out that he has openly criticized gacha games, lolly content, and similar anime themes in the past, which are called part of Blue Archive. Many feel his involvement was especially touched and feared the game would be mocked by misrepresented during sponsored streams. While creators like Gigak, Arma, and Gentrea were also questioned,
The backlash around CDawg was the strongest after quickly listening to feedback. The campaign was cancelled with fans praising the move and asking for collaboration with creators who generally play and support Blue Archives. Good one. Holy fuck, I'm tired, man. It should have picked the three which was anime. Yeah, Joey thì sao? Đây là do tệp đính kèm. Iron Man với CDawgVA là tệp đính kèm của nhau nên thành ra người ta chọn thôi chứ. Yeah, Joey là một cái lựa chọn hoàn toàn tốt hơn, hoàn toàn gọi là phù hợp hơn nhiều. Right? Không thì chọn một đứa nào bên Face Connect cũng được. Mấy đứa từng chơi rồi như là kiểu Lumi cái gì đấy đúng không?